Let's now cross over to Nakuru, where my colleague Bridget Ngana is on standby. Bridget, the entire country is in mourning. How is Nakuru like at this point? Well, Julian, the news of the death of the late President Mwai Kibaki has really shocked the nation, and here in Nakuru specifically, people have remembered him for his contribution to the constitution that we now celebrate, and they've said that he was a Democrat par excellence because under his rule we were able to give birth, or Kenya was able to give birth to the new constitution. He was also part of the multi-party democracy, the clamor for multi-party in this country, and for sure his name will be written or will remain inked in the history of this country in terms of ensuring that there's democracy. So most of the people said the comfort we enjoy here as Kenyans across the country are due to Mwai Kibaki's input. But I'm being joined by the chairman of the Nakuru Media Fraternity. He is one of the senior journalists here in Nakuru, and he also had a chance to work closely with the late president during his time in politics as a member of parliament for Odhaya, even after he ascended into the presidency of this country. Thank you so much. You can just tell us your name and how you really interacted with the late President Mwai Kibaki. Kwa majina naitwa Rafael Munge. I'm a journalist here in Nakuru. Kwanza ni kutuma rambirambi zangu na za familia yangu kwa familia ya Kibaki, sababu huyu mzee alitufanya mambo mzuri sana kwa nchi yetu. Tunakumbuka Kibaki kama a very genuine person. Kibaki ni mtu alikuwa mtu wa amani, hakutaka mambo ya upuzi. That's why he used the word upumbafu wakati nyinyi mnataka kupigana sababu ya siasa, mnataka kutusi wengine sababu ya siasa. Alikuwa akiona huo wote ni upumbafu, na alitaka wananchi waishi kama kitu kimoja. Angalia economy, pande economy alileta vizuri, kila mtu akafurahia. Everybody now talks about Kibaki. Tuangalia mambo ya amani. Kibaki alileta amani hata after 2007 2008, ile upuzi ambao ilikuwa kwa hii nchi. Kibaki aliweza kushikana na ndugu yake Raila Amolo Odinga, wakasuluhisha maneno, nchi ikatulia. Mnajua nchi ambayo imeanza vita kidogo kama Sudan, Somali, nchi zingine Rwanda, Kongo, zilikaa miaka na miaka kabla amani ijarudi sababu ya wakubwa wao kujipiga kifua. Kibaki hakuwa mtu wa kujipiga kifua, alikuwa ameweka masilahi ya wananchi wa Kenya mbele ya masilahi yake. Munge, wewe ni one of the journalists umeweza pia kufanya pia na hayati mzee Kenyatta. Wewe hapa Nakuru umekuwa yule mwanahabari ambaye umeweza kuangalia viongozi wote ambao wameweza kuwa katika hatamu ya uongozi wa nchi hii, na pia Rais Kenyatta anakujua kwa jina lako kama Munge. Uliwahi tangamana na Mwai Kibaki kwa uhusiano wako kama kazi yako kikazi kifanya akujue katika kazi yako ya wanahabari, hasa kama mpiga picha? Tuliweza kufanya kazi sana na mheshimiwa Kibaki, Rais Kibaki. Na kwa Kibaki vile alikuwa akitaka, hata kama ni waandishi wa habari, andika mambo ya ukweli, andika mambo ambayo itafaidisha mwananchi wa kawaida, andika mambo ambayo italeta amani kwa Kenya. Nakumbuka kuna mahali tulienda pande ya Rongai kwa siasa, ilikuwa msimu wa siasa. Akakuta watu yake ambao walikuwa wametangulia, sitataka kuwataja majina, wameongea na wananchi hapo, wamepanga vile watawapatia pesa kidogo. So walipo approach Kibaki kuambia ati mzee ongeza kitu kidogo, tunataka kupatia wananchi hapa, aliwauliza hivi ndio siasa ambazo tutafanya za pesa, mtaweza? So hakutaka mambo ya handouts kwa wananchi. Alitaka kufanya kazi, make sure ameboresha maisha ya huyo mtu, ajitegemee, si kutegemea handouts kutoka kwa wanasiasa. Asante sana. Nitaendelea kuzungumza na some of the residents here in Nakuru who have been standing by with us just to give their condolences to the country, and also how they will remember the late President Mwai Kibaki. Welcome on NTV. You can start by your name and just look into the camera and just tell us how will you remember the late President Mwai Kibaki. Yeah, my name's Joseph Wanyuki Mungai. I really appreciate the leadership of Mwai Kibaki, first and foremost because our road from Nairobi to Nakuru, for the past like 20 years, it was not done. But immediately President Kibaki was on board,
everything was like, you know, we have to move forward as a country, regardless of the county that you're in. So we can see the real development path that Mwai Kibaki created on us, and especially when you come to the infrastructure, when you come to the education sector, which is one of the best educationists we've ever had, because he's lectured in Makerere University. He's an icon that has really touched many lives in the country, young and old. That is, we can remember him as a president, as a teacher, and as well as a father, because we saw quite a number of instances whereby the late Lucy will stand up and then addresses, and we feel that we have a presence of a family that is a country that is being led by a family that really fears God. And we really appreciate Mr. Kibaki, and Kibaki will ever become an icon in this country, across Africa and across the world. Thank you so much. That was a quite apt eulogy from you, and we hope the rest of the country continues with eulogizing the late President Mwai Kibaki. Thank you so much. Karibu sana kwenye NTV. Tunaendelea kumkumbuka marehemu Rais Mwai Kibaki. Najua umeweza kupata habari hizo, lakini eleza tu nchi, wewe kama mkazi wa hapa Nakuru, utamkumbuka hayati mzee Mwai Kibaki, Rais Mwai Kibaki kivipi? Tutaangalia tu kamera. Mzee ndamkumbuka kwa kuwa zile jitihadi zake alitoa nchi yetu ya Kenya, ambapo akiichukua hatuwezi sahau ilikuwa katika imesambaratika kiuchumi, imeraruka, na alijaribu kwa vyovyote vile mpaka nchi ikawa na uchumi bora, na hasa mambo mengi tuliweza kushuhudia imefanyika, ambapo enzi ya Moi haikuwezekana. Kama vile elimu ikabadilishwa ikawa ni bure, wengi ambao hawakuwa na kwenda shuleni walipata kuingia shuleni, na nchi ikaimarika, hata kukawa na njia nyingine tofauti ambao wengi wetu hatukuwa tumeifahamu kutokana na ule uongozi wa kwanza, lakini uongozi wake sasa ndio tulipata kufahamu kuna umuhimu, na demokrasi tukaiona kweli ndio imetimilika kuliko enzi ya Moi. Hiyo ndio ambayo sitawahi msahau naye. Wacha tuzungumze na mwingine. Karibu sana kwenye NTV. Tunamkumbuka marehemu Rais Mwai Kibaki ambaye ameweza kutuacha. Wewe kama mkazi wa Nakuru utamkumbuka kivipi? Mimi kwa majina naitwa Vincent Ochieng. Ninasema pole kwa familia. Nakumbuka mzee wakati alikuwa uongozini tulikuwa na pesa. Mimi kama mtu wa jua kali sikuwa nakosa pesa. Between 2002 mpaka 2013. Mungu amlaze mahali pema peponi. Economy ilikuwa mzuri wakati wake. Wakati wake pesa ilikuweko. Na hatukuwa tunakosa kazi kwa sababu pesa ilikuweko. Asante. Thank you so much. I'm also being joined by another resident in Nakuru because Kibaki has had an immense impact on the lives of people, and people are remembering him for the fortitude of our economy. So welcome so much. We're on NTV live right now. We are remembering the late President Mwai Kibaki. Wewe kama mkazi utamkumbuka kivipi? Mimi namkumbuka kwanza kabisa kumrudishia shukrani kwa sababu aliintroduce free primary education, na mimi kama mmoja wao nilibenefit kabisa. I think that's the best legacy. I can remember him for that. And also the infrastructure like Thika Highway, like right now we have free movement. I think namkumbuka, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Asante. Thank you. So, Julians, the residents say they've lost an icon, a teacher, a father, somebody who stood for the democracy of this country. And though he was quite silent, that did not mean that his impact in the lives of Kenyans could not be heard or felt. So right now we're just going to continue to collect the views of the residents here. And it is indeed a sad day for the country as we've lost the late President Mwai Kibaki.